Welcome everybody to the Histories of Ethiopia and the Horn. This is the invitation and the preparation of the history lesson from the Murti Guto Academy. Please listen the lesson carefully because the lesson is prepared by the different scholars and after greatly discussed together, the lesson was prepared for our students in order to solve the problems of education as a country. Uh, you should have to be listen carefully the lesson. Well, ashama harka fuuna jirra jirtu jaalattoota fi hordoftoota Murtii Guutoo Akaadaamii. Murtii Guutoon keessan har'as kunoo leessanii barnoota isiniif qabatee dhiyaatee jira. Har'a kan isiniif dhiyeessuudhaaf deemnu Histories of Ethiopia and the Horn. Eeyyeen Histories of Ethiopia and the Horn walumaan tokko jenneetiin eegallee har'a kunoo Unitary Lesson 4 irra geenye jira. Under the Unitary Lesson 4, we wanted to see about the economy formation. Waa'ee economy irraa akka dubbachuu deemnu yookaan hundeeffamoota dinagdee yookaan economyidha. Economiin kun gaa wantoota garaagaraati kan as keessatti include godhuu eeyyeen hordoftoonni Murtii Guutoodha. Kanneen duraan maatii taatan komentii keessan kennadha. Keessattuu laayikii ni dagattan fakkaatanii laayikis godhaa. Chaanaaliin keessanii akkuma inni jajjabaatee bakka hunda qaqqabu isinis irratti jabaadhaa. Telegiraamii garaagaraa irratti sheer godhaan afeerraa Murtii Guutoo Akaadaamiiti. Namoonni haaree taatan ammoo subscribe godhuudhaan maatii Murtii Guutoo Akaadaamii ta'a. Mee garmaleessanii keenyatti waliin haa seennu. Har'a kan laaluu deemnu economic formation under 3.4. Well, the economic formation of this lesson, which prepared under the Streets of Ethiopia and the Horn, is about, firstly, about the agricultural and land tenure system. Especially, we wanted to focus on the three important issues. The first one is agricultural and land tenure system. Jalqabarratti waa'ee qonnaatii fi land tenure systemiin maal fakkaata ka jedhu leessanii kana jalatti kan laaluu deemna. Under the second parties of economic formation, we like to write about the handicrafts. Handicrafts yookaan ogummaan harkaa maal fakkaata ka jedhu hojiilee ogummaa harkaatii wajjin wal qabatan kan garaagaraa bal'inaan kaasnee as keessatti waliin kan laallu keessattuu by focusing on the handicrafts of the Ethiopia and the Horns, okay, so to man Ethiopia from the ancient time or from the ancient time, the peoples of Ethiopia and the Horns, what looks like the handicrafts of that people. Ummata kana hujin harkaa isaanii maal fakkaata ka jedhullee bal'inaan kan laallu. And also lastly we like to write about the trade. Waa'ee daldalaallee achumaan dubbanneetiin leessanii keenya kan goolabnu ta'a. Gara leessanii keenyaatti nuti seenna isin ammoo leessanii guutuusaa akka dhageeffattan affeeramtanii jirtan. Economic formation. Under the economic formation, as I already mentioned, akkuman dursee kaasee waa sadii kan laaluu deemnu keessaa tokko immoo agricultural and land tenure system. Mee haa walumaan laallu. The mainstay of ancient state economy in highland area was plough agriculture. Eeyyeen wanni highland area jee akkanatti gaa kophatti kaa'eef economiin lafti keessattuu Itoophiyaa inda horni jennuun kun keessattuu lafti Itoophiyaadha. Highland fi lowland adda baasuu ni dandeenya. Lafti highlandiin it is very suitable for agriculture. History of geography of Ethiopia inda horni common course keessatti ilaaltanii jirtan yen leessanii ashante economic wajjin kan wal qabatu keessattuu economy of Ethiopia and the horni maal fakkaatan kan jiru history kana keessatti illee waliin ilaallee turre. Haa ta'uu kana egaa jennu maali lafti highlandiin Itoophiyaadha. It is very suitable for agriculture. Qonnaaf baay'ee mijoytuudha. Lowlandiin isidha ammoo it is very suitable for the pastoralists or nomadic horsiisa looniitiif baay'ee mijoytuudha lowlandiin. Kanaaf lafti highland irra kan jiran mostly participated on agriculture. Kanaaf agriculture mata duree irratti dubbannu kun mostly dominated in the highland area of Ethiopia and the Horn. The master of the technology of irrigation also contributed to the growth of agricultural production. Agricultural production kun growth akka ta'u akka guddatu keessatti gahee guddaa akka taphatee the other or the one important is irrigation.
qonna kana keessatti qonniti dabalatee qonniti kun akka baay'ee guddatu kan godhe the master of technology jedhamuun kan beekamu irrigeeshinidha. Irrigeeshiniin kun teknoolojii qonnaa keessatti isa filatamaa waan gaariidha. Keessattuu yeroo gaabonaa kana namni kan irrigeeshin godhu irrigeeshin yeroo jennu jallisii jechuudha afaan keenyatti. Jallisiin kun it is also contributed to the growth of agricultural production. Qonniti kun akka guddatu keessatti gumaacha guddaadha kan isiin gootu. Small valley had wetlands were drained for dry season cultivation that provided an important hungry season grind before mine upslope harvest has been available. Again, kan oggaa jennu maali the mine upslope harvest has been available. Gaafa sani grinding kun mostly kan harvest ta'u gaafa gannaati mostly, but irrigeeshinii kana fayyadamuudhaan small valley kan tajaajilaa turre yookaan valley xixiqqoon head wetlands were drained for a dry season cultivation. Lafa goggogaa akka ta'e itti yaasaniitiin jallisii godhuudhaan cultivation qotanii that provide important kun baay'ee ka barbaachisu keessattuu hungryidhaaf beela balleessuu keessatti bonallee akka namni oomishu ka godhu small valley jechuudha. Kanaaf agriculturein akka waliigalaatti kan biyya keenya kun yookaan Ethiopia and the Horn ka jennuun kun it use irrigation keessattuu small valley waan qaqqabaniif irrigationii garaagaraatillee kan fayyadaman ta'uu isaaniiti jechuudha. Well, the people used diverse soil fertility enhancement strategy like manuring, composts, spreading residues, ashes, as well as the following crop rotation, intercropping, and counter pluging. Kanaaf wantoota kanneen akka kanaa kana soil fertility akka enhance taatuuf uummanni kan fayyadamaa ture ta'uu isaati. Kan ogaa jennu maali? People used diverse uummanni kan garaagaraa fayyadamaa turan soil fertility enhancement strategy jechuudha. Strategy ittiin dachii gabbifatanii oomisha guddaa ittiin oomishatan kanneen akka maanuringii fa'a. Manuring jennuun is organic matters that is used as organic fertilizers in agriculture. Agriculture keessatti organikii garaagaraa kan fayyadaman. Kunis maali? Kanneen akka the decomposed from the diet plants and animal du'ee fi plant du'ee kana garaagaraa kana akka awwaaluu godhaniitiin bifa dikeetti deebisaniitiin which is applied to the soil dachii kanarratti apply ka godhamu to increase the production oomisha dabaluudhaaf ka godhamu that is called manuring jennaanii jechuudha. Innis gosuma dikeerraa plantii fi animal irratti ka xiyyeeffatamu godhamu jechuudha. Inni biraa compostidha. Compostiin ammoo nyaata badii ka garaagaraa kuusaniitiin bifa dikeetti deebisanii dachii irratti godhamu that is called compost ka jennu. Compost is a mixture of ingredients used as a plant fertilizers and to improve the soil physical, chemical and biological property. Kanaaf biological property lafa akka dabalu soiliidha biyyeedha jechuudha. Biyyeedha akka dabalu keemikaaliin isiidha fiizikaaliin isiidha akka dabaluuf kan fayyadamanii ta'uu isaati compostiin. Innis mixture of ingredientidha jechuudha. Nyaatota garaagaraa kana kan walitti makame sanirraa compostiin kunis. The other one is spreading residues, ashes, as well as the following. Ammas spreading residues kunis maali? Dikee garaagaraa dachii kana yookaan soilii kanarra faffacaasuudhaan akka dachiin gabbattu gochuudhaan as well as the following ammas dabalataan crop rotation, intercropping fi counter plowing fa'aa godhuudhaan. Kana ogaa jennu maali? Crop rotation midhaan kana bifuma akkama counter plowing kunis midhaan kana tarreedhaan yookaan akkanatti tartiiba qabsiisanii facaasuudha. Crop rotation yogguu jennu is a practice of planting different crops sequentially on the same plots of land. Lafa qonnaa takka irratti midhaan kana oguutiin facaasan different crop ka ta'e sanyii garaagaraa ka ta'e the same plots of land irratti jechuudha. To improve the soil health fayyummaa lafaa dabaluudhaaf and optimize nutrients in the soil. Nyaata laftillee akka argatee oomisha moor kennuu dandeessuuf gochuudha. Fayyummaa isiitiif crop rotation kun kan fayyadamamuuf jechuudha. Kanaaf crop rotation kun midhaan garaagaraa midhaan gosa garaagaraa kana bifa tarreetiin akkanattis ammas akkanattis midhaan gosa yogguutiin naine crop rotation jennaanii jechuudha. Inni biraa intercroppingidha. Intercropping yogguu jennu immoo akkanumatti ilaal masmara eeguu akkana naqamu midhaan kana yeroo akkana nainu as keessatti maali midhaan gosa garaagaraa akkanatti yeroo naqaatiin
waliin kagoon akkuma dachiin gabbatu kunis kan fayyadamu. Intercropping yogguu jennuun it is a cultivation of 2 or more crops midhaan shanyii gosa tokko lamaa fi ol simultaneously on the same field bakkuma takka irratti walii yeroo keenyu intercropping dha jennaani. Contour plowing jechuun sararaan facaasudha kunis inni kun hundinuu soil fertility enhancement strategy ka jennuuni jechuudha kana sadeenis akkanatti jechuu walumaa. Kanaaf kana hunda kan fayyadamaa turan ta'uu isaaniitiif people of Ethiopia and the Horn kan jiraatan from ancient time irraa eegalanii. In the time of the labor shortage keessattuu gaafa shortage dhuftee dalagaa keessatti labor shortage yogguu ta'e farmeriin maal godhanii also developed teamwork dhaan kan dalagan akka guuzaa jaaniitiin bakka takkatti waliin dhufanii tiimiidhaan kan dalagan farmeroonni yookaan qotee bultoonni kunis maali hojii saffisaan dalagachuudhaaf akkaataa saniin dalagachaa turan uummanni keenya from the ancient time duratti irraa eegalanii jechuudha. Lessenii keenya guutuusaa dhageeffadhaa irraa fayyadamtan waan ta'eef keessattuu akkuma clearly explained isinii godhaa deemuu jirrutti isinis carefully listen godhaa deemaa irraa fayyadamtan namni keenya ni fayyadama. I'm sure I hope as everybody get benefit from this video. Don't forget to share this video on a class telegram. Namni keenya fayyadamu telegram class irrattis waliin qoodu hin dagatina. Jabaadha hanga xumuraatti illee sanii wajjin tura. Well, the other one is Landy. Land has always been one of the most precious possession of human society throughout history. Kanaaf gaalafti kun isirratti qotamanii yeen isirratti maasii caasaan garaagaraalleen ka bulchiinsa garaagaraa gad diriirfataniitiin lafa kanarratti wantoota garaagaraatu tajaajilamaa ture from the ancient time. The land is always been one of the most precious, one of the most important possession of the human society throughout history. Seenaa keessatti lafti waan baay'ee barbaachisaa turte. Mootummoonni garaagaraa ka dhufaa darbaan seenaa isaanii keessatti lafa kana xiyyeeffannaadha akka godhanii fi the rulers according to which members of the society hold akkuma miseensi isaa yookaan uummanni lafa qabatuun share and use qooddatuu fi fayyadamuu lafaa irratti constitute that is known as land tenure system. Land tenure system yogguu jennuun the rulers is according to which members of the society hold, share and use. Akkaataa lafa qabanii qooddatanii itti fayyadaman qaama mootummaatiin to'atame that is called land tenure system jennaan. Land tenure. Land tenure yogguu jennuun it is the relationship that individuals and the groups are hold with the respect to the lands and the land-based resources such as tree, minerals, pasture and the likes. Kanaaf wantoota garaagaraa kan akkaataatiin qaama mootummaatiin gadiin kabaja godhamee bulchiinsa irratti diriirfamu. Means shortly the land tenure means it is a right to ownership of the rural and urban lands as well as of all natural resources is exclusively vested in the estate and in the people of the country. Akkaataa kanatti gaa kunis kan communal yookaan land tenure system kun ittiin ibsamu. Land tenure yogguu jennuun akkaataatti qabannaa lafaa qooddachuu fi fayyadama lafaa kan mootummaadhaan to'atamu that is called land tenure system. It has been since ancient time as a traditional system of the land tenure seems to have developed. Kanaaf ancient time yookaan durirraa eegaleetti kan develop ta'e akkaataan itti lafa qabaa kunga deemaa anti baragaa kunoo aga gaafa minilikillee sirni kun bifa maqaa kana jijjiirachuudhaan maqaa feudalismiitiin biyyattii kana keessatti kan apply godhaatiin kan turame jechuudha. Durirraa eegalameeti. So land tenure yogguu jennuun it is the relationships that individual and groups hold with the respect to the lands kan jennuun kanumaaf yookaan it is members of societies holding share and use the land constitute that is called the land tenure system. Well, the most ancient system of land holding which survived in many parts of Ethiopia and the Horn is communal land tenure system. Kanaaf land tenure system kun akkaataatti qabinsa lafaa, sheerii lafaa, fayyadama lafaati jennee ni jirra. Akkaataan kun most from ancient time durirraa eegalee akkaataan kun akkaataa land holding kun which survived in many parts of Ethiopia. Ethiopia fi gaafa Afrikaa keessa fayyadamaa ture communal land tenure system jedhamuudhaan kan beekamu.
communal land tenure system. Communal yoo jennu akka waliigalaati kan akka waliigalaatti sirna land tenure system ka communal ka ta'etu apply tahaatiin ture. Communal right to the land is a group right. Communal ka waligala kun ga kagareeti numano communal land tenure system kun to include or to have a communal right to the land. Kanaf mirgal lafa ka waligala lef keessa kam mirgal lafa ka waligala kunis it is concerned with the communal land tenure system idan tokkuma waliti interlinked ida is a group right. Gareedhaaf ka kennamu right isa right in communal tenure system ida communal right to the land siyama. Communal right to the land sin kunis it is a part of communal land tenure system ida. Kanaf ininis it is a group right. Gareedhaaf kennama. Gareen hundinuu mirga ka qabaachuu ka qabdu jechuudha. Here as jedhamti maali group is reversing group right yogguu jennu gareen sunis maali family maatii faa clan warra faa and the other lineage groups kabra ka warra walif roma qaban to which the individual belonged kan garen yookaan dhuunfaadhaan jala ramadamti jechuudha. Kanaaf froomaan kan walitti ejjituun jechuudha. Hidda dhiigaatiin kan walitti linked kataatuun isaan sanirraa kan communal right to the land ka qabdu jechuudha. Each of these groups gareen kun tokkoon namoota garee kanaa kun had a communal right qaban. Communal right mirga lafaa qaban to the land they lived in and freely lafa kanarra jiraachuudhaaf and freely exploited bilisaan qotachuudhaaf the resources of the land qabeenya lafa kanarratti jechuudha. The peasant in the north had right in their respective area. Kanaaf wanni gaa peasant in the north youth keessattuu the mostly north have highland area kawtaan kaabaa kun gaarran gubbaayetti. Kanaaf lafti gaarreni kun suitable for agriculture jenneen jira highland ida waan taaniif keessattuu gaakutaa maasi sirnummaan kun mostly applied ka ta'e northern party of the Ethiopia and the Horn keessatti the peasants in the north had the rest right in the respective area. Rest right ida qaban. Rest yogguu jennuun gaafaan keenyatti maal jechuudha keessattuu gara Harargee kanatti miraaza jaamuudhaan kan beekamtu yookaan rest illee jecha kanallee nama fayyadamanii restiin kun dachii abbaa kee abbaa isaarraa dhaalee sitti dabarsu atis yogguu abbaa keetirraa dhaaltee fudhatu restii jennaan. Isuma san ilaal waan biraa isinitti fakkaatiin hordoftoota Murti Guutoo Akaadaamii. Rest is a kind of communal birth right. Kunis maali communal birth right ida. Namni hundinuu ni qaba birth right ida. Dhalatee jennaan kan kennamuuf to land by members of the family. Maatii miseensa maatii kateef ka kennamu jechuudha. Keessattuu gaa akkaataan ristiin kun itti kennamu yeroo ammaan tana shamarranii kennaa jechuun dhufte malee ristiin kun mostly akkuma uummanni itti beekutti gaa hedduu shamarran kan yogguma isiin rakkattee gargaaran malee ristiin mostly meelidha kan isin include godhu mostly. But currently dubartiilleen akka cunqursaadha sirni sun jaamuudhaan akka isiif qoodamullee godhamaati ka jiru yookaan godhameeti ka jiru. And the clans whose ancestors family from the family or the members of family and the clans whose ancestors had settled and lived in the area over a long period. Ancestor yookaan akaakayyoon warra sanii yookaan family sanii lafa san yeroo dheeraaf yogguu jiraate ichi booda ilmaan isaatiif lafa san dabarsaa ilmaan isaatiif akkasitti waliin dhaalmahan ka geggeeffamu. That is called rest. It is inherited from generation to generation. Kunis maali dhaalmayni restidha kun kan geggeeffamu. It is from generation to generation. Dhalotatti according to with customary law. Akkaataa seera aadaatiin gaa seera aadaatti kanatti apply taasifamu. All the subjects of the state had the rest right. Kanaaf namni qaamni ilaallatu hundinuu rest right ni qaba jedhama akkasitti kan ibsamu jechuudha rest right. Kana fakkaata hordoftoota Murti Guutoo. Eyyan hordoftoota Murti Guutoodha erga waa'ee restii bifa kanaan adda baafannee amma kan itti dabarreetiin yookaan itti aansineetiin laaluuf jennu rest ownership or baale restis. Abbaa restii kana yookaan namticha miraaza yookaan lafa kana abbaa isaarraa dhaale kana. Kunis yet they pay tribute to the state. Isaan kun gibira kafalan tributiidha kafalan to the state mootummaadha. And all lands belong to the state theoretical. Kunis maali state lafti hundinuu belong to the state theoretical. Siyaasa mootummaa jala jirti akka kan mootummaatti kan laalamu. Kanaaf
abbichi lafaa kun paid tributii dha kafalaa jechuudha. Namni ka tributii ka kafalu kun baala ristiin tributii dha ka kafalu jechuudha. Akkasitti ka qabatan. Inninis risti oonariidha. Abbaan lafa dhaale kun ristiin ammoo laalammaas keessatti wanni addannaa baafachuu qabdan hordoftoota chaanaalii keenyaa kan Murti Guto Akaadaamii. Ristiin maal akka taate, risti oonariin maal akka taate yookaan baalee ristiin maal akka taate ichiin boodatti immoo galtiraayitiinis maal akka taate baalee galtisiinoo maal akka jiru tokko tokkoon kan laallu. Ristii jechuun lafa maatiin abbaa isaarraa dhaalu ristiidha jennee ni jirra. Namni lafa san dhaale baalee ristiidha yookaan abbaa ristiidha. Abbaa miraaza dhaale sanidha. Isaa dhaale namtichi kun maali? Paid tributiidha. Gibira kafala to the state mootummaadhaaf jechuudha. And all land is belong to the state theoretical. Kanaaf lafti hundinuu mootummaa jala ramadamti jedhamtee waan beekamtu jechuudha. Tribute was collected through the complex hierarchy of state functionary. Kunis maali? Tributiin kun kafaltiin galtu kun qoramu kun was collected walitti ni qabama through complex hierarchies of the state functionary. Hojjettoota qaama hojii kana dalaganii jira or officially dhaatu jira who were given galtright warra galtrightiin itti kennamee jira over the areas iddoo jiran sanitti jechuudha. And population they are administered on the behalf of the central government. Kan ogaa jennu maali? Population they administered on behalf of the central government. A population kan centrally da administrate qaama bulchiinsaati akkaataa bulchiinsaati imaamata bulchiinsaa gad diriirfatanii galtiraayitiin gad dhufaa galtiraayitiin mirga ka kennamu jechuudha. Mirga kana ka tribuutii guuruudhaaf akka ka kennamu yookaan galtiraayit yogguu jennuun baalee ristiin isinii baala ristii yookaan ristii oonarsiin isinii fadda baatee jirti. Ristii oonarsi yookaan baalee ristii jechuun nama miraaza san fudhatee ka gibira kafalu jechuudha. Risk right yogguu jennuun is a right given to an official to share in the produce of the peasantry. Oomisha qotee bulaan yookaan peasantariin yookaan baalee ristiin kun oomishate kana right given to official mirga mootummaadhaan kennamu. Nama mootummaa bakka bu'eetti ka kennamu mirgi kun akka maal godhuuf akka kolleekti godhuuf jechuudha. This official were known as baalerists or galtii owners. Officially kana ka fudhatee galti right kana ka fudhatee hojiirra oolchu immoo maal jennaani baalee galtis jennaani jechuudha. Akkasi kanaaf galti right yogguu jennuun it is a right given to an official to share in the produce of the peasants. Waan oomisha qotee bulaan oomishe baaleristiin oomishe kana irraa walitti qabeetiin qooda ka godhu systemiin sun galti right jennaan. Galti right over the areas and the population they are administered on the behalf of the central government. Kanaaf function isaa mootummaan bakka buufameeti kan raawwatu. Galti is a right to levy tribute on risk owners produces. Kanaaf galtiin kunis it's a right mirga to levy tributes. Tribute kana kan on the risk owners produce. Qotee bulaan risk ownerii waan oomishe irraa akka walitti qabu that is called galti rights ka jennu akkaataa saniin. Systemii yookaan sirni yookaan rightiin ittiin collect godhamu san that is called the galti right shortly. The tribute collected by the baalee galtis. Kanaaf rightii kana fayyadame who use the right of or the right of galti right or the right given by the official which is called the galti right. It is used by baalee galtis. Baalee galtii jaama namni rightii kana fudhateetiin collect godhu tribute kana ka collect godhu baalee galtis jennaani jechuudha. Baalee galtisiin baalee ristii irraa ka tribute collect godhu that is called baalee galtis jennaani jechuudha. Baalee galtis the tribute collected by baalee galtis partly allotted for their own upkeeps and the rest were sent to the imperial center. Hanga qaama gubbaatti ol dabarsan hanga centraliidhaatti. Kanaaf qaamni isa gubbaa jiru fuudhee ol dabarsanii jechuudha. Kanaaf baalee galtiin nama mootummaan bakka buusee galti raayitiitti kennee galti raayitiin akkaataatti raayitii kennamee ofishaaliidhaan kennamee akka tribuutii coruuf namatti kennamu raayitiin sun galti raayitiidha. Galti raayitiin kun baalee galtiitti kennama. Baalee galtiin raayitii kana fudhateetiin collect godha. Maal tribuutii collect godhee imperial which live in the center. Centerii ka jiru imperial centeriidhaaf ol dabarsaa jechuudha. Akkaataa kanatti kan adda bahu. Hordoftoota Murtii Guutuu Akaadaamii ristiin maal akka ta'e bartanii jirtan baalee ristiin maal akka ta'e galti raayitiin maal akka ta'e baalee galtiillee maal akka ta'e clearly understand gootan jeeta. I hope akkasitti kan abdaddu kanaaf xiinxalaan hubachaa deemaa tokko tokkoon akkuma kanaan qaaqeessineeti ka xumurru namoonni chaanaalichaaf ammoo haaree taatan subscribe cuqaasaa bira dabraa chaanaaliin keessanii isiniif haa guddatu.
The guilty right that became hereditary was called wrist guilty, as a famous well-placed official used to transfer the position to the offspring. Kanaaf guilty rightiin kun ni kennama. Become hereditary dhaan ni kennama. Guilty rightiin kun akka officialidhaaf akka kennamudha. Officialidhaan akka kennamu kun baalee galtiin tokko guutiin baalee galtii biraa bakka buusu guilty rights become hereditary jedhama jechuudha. That is called the wrist guilty jennaani jechuudha. Is a famous well-placed official used to transfer the position to their offspring. Akkana. Eeyyeen osoo dubbanni biraan dabarru as keessatti waa'ee ristii adda baafannee baalee ristii adda baafannee yookaan ristii ownersii adda baafannee guilty right adda baafannee baalee galtii adda baafannee galti systemidha kan nuuf hafte yoo jiraate galti system yoo jennuun it is the systems which hire lords or in order to effectively administer over the vast territory the rulers used feudal system of administration that is called the galti system. Galti system kun sirna bulchiinsaatiif kan fayyadamaa turanii mostly akka lafoota baallaa kana ittiin bulchaniif. Amma kunoo mata duree keenya kan lammaffaatti achi tarkaanfannee jirra. Kunis handicrafted ogummaa harkaa irra geenye jira. Eeyyeen. Handicraft, indigenous handicraft technology had existed since the ancient time. Kanaaf akkuma agriculturein is ancient irraa eegaltee jiraachaa turte, handicraftiinis dur irraa eegaltee kan jiraachuu turte. Indigenous jechuun native kataate aadaa taatee biyyuma kanatti technology jiraachaa turte. Ogummaan harkaa kan jennuun kun. The social, economic, political condition of ancient state had allowed the emergence of artisans. Artiin garagaraa ogummaan garagaraa akka jiraatu conditioning statein duratti keessa dabran hayyamaadha ture in various fields garagaraatiin with the diverse forms and application included. Kunis gosoota garagaraatiin if keessaa qabu kanneen akka metal works yoo jennu hojii sibiilaa akka jennuuni hojiin sibiilaatis hojii handicraft keessaa tokko. Inni biraa pottery akka jennuuni pottery yoo jennuun hojii waan akka biyya suphee fayyadamuudhaan meeshaa garagaraa ittiin tolchan that is called pottery jennaani. Eeyyeen kunis wantoota handicraft keessaa egaa keessattuu hojiin ogummaa biyyeerraa waa tolchu kun handicraft irraa ilmaa isa beekamaayyuu. Eeyyeen inni biraa taners ka jennuuni tanersiin ammoo leezerii garagaraa ka tolfamu iskiinii animaalii garagaraa irraa leezeriin yogguu tolfamu leezeriin gosa guutiin tolfamu that is called tannery ka jennuuni. Inni biraa the other one is carpentry yogguu jennuun hojii mukaati gaa muka kana qoqqoranii sheppi garagaraatti godhanii faayidaa garagaraa keessattuu ijaarsa garagaraatiif meeshaa garagaraatiif yogguu tursan that is called carpentry jennaani. Inni biraa masonryidha. When we said masonry kun ammoo hojii ogummaa bulukeeta garagaraa tolchuuti. Bulukeeta tolchanii buldingii garagaraa ijaaran bulukeeta garagaraa kanaan akkanatti ilaal dizaayinii kallattii garagaraatiin yogguu oloo kaasaa jaaraa bulukeeta kana dhagaallee olirra kaa'anii akkasitti sossoqanii akka bulukeetaatti ijaaruullee ta'u maasonrii jedhama jechuudha. Inni biraa weavingidha. Weavingiin ammoo akkuma namayyuu beektan waayyaa dha'uudha. Uffata ka dha'uudha. Kunis dibrii garagaraa irraa weaving clothing akkasitti kunis uffata dha'uudha. Inni biraa the other one is jewelers yogguu jennuun meeshaa garagaraa tolchuudha. Kun ammoo jewellersiin waan amartii quba kaayyatan fa'aa forora gurra kaayyatan fa'aa qubeella jennaan amartii kana ka jennuuni fororri immoo ka gurra irratti kaayyatanii gurra irraa rarraafatan kana inni kaan ammoo callee akka calleetti kan lubburra tolfatan kana faaya garagaraa kan akka birrii kana ka jechuu kaa'u maallaqa qarshii ka jaamu ka lubbutti namni diratu kana. Isaanan akkanaa kun meeshaaleen akkanaa kan namni ittiin babbareedee ittiin boonu kun jewelers jennaani. Kunis handicraftidha. Inni biraa basketryidha. Basketry yogguu jennuun ammoo waan akka gobiinsa garagaraa kan akkanatti qaqallisaniitiin akka nama gundoo hodhuu yookaan shafii tolchuutti yogguu waan akka mazoobii garagaraa waan meeshaa keessa kaayyatan tolchan that is called basketry jennaan. Kanaaf akkaataa kanatti handicraftii garagaraati kan fayyadamaa ture. Gosoota handicraftii kana tokko tokkoon please save your minds. Matuma keessanitti naa qalbeeffadhaa hordoftoota chaanaalii Murti Guto Akaadaamii. Mee tokko tokkoon isaan kanarraa muraasa isaanii haa laallu.
metal workers produced hojii sibiilaa kun produced itamii gargaraati akka sibiila irraa akka tolani eeyyen waan akka spears pointy swords javelins bows arrows traps slings slashers shields knives axes sickles hoes plowshares spaders machetes hatchets iron tripods ornaments kajannuun kun metal work daga wantoota garagaraa walaa ablee mancaa qottoo maal garagara kana meeshaa akka dongoraa maal kana ka sibiila irraa tolani meeshaalee sanneeni kunneen kanneenis please save your minds those material or items which metal workers is produced kan ogummaa sibiila metalitiin produce kataan isaan kanneen kana please save your minds. Nibra, the other one is carpenters. Carpenters engaged in carving wood implements. Carpenters in akkuma gaareefu isinif kaasu yaale hojii mukaati muka tolchaniiti muka garagaraa kana gosa garagaraatiin tolchaniiti kan tolfamu kanaaf itamii garagaraa kanneen kan mukarraa tolani iyyeen waan akka doorii, windowii, stoolsii, cheerii, teebilsii, beersii, headrestii, mortarsii, bowls, beams, yoke, steels, coffins. Kanaaf kun hundi mukarraa tola. Waanuma maskoota, kursii, xarabeezaa, harqoota kan dibicha gubbaa kaayan. Kanaaf isaan kun meeshaalee mukarraa tolanii isaan kanaas please save your minds. Maal jettaniiti ka qabatanii carpenters produce those items from wood. Mukarraa itamii kanneen kan carpenteriin qopheessu yookaan warri muka kana sossoqee tolchu waan akkasii kana meeshaalee babbareedaa kanneen garagaraa kana kan qopheessaniitiin dhiyeessan jechuudha. Kanaas asumaan qalbeeffataniitiin bira dabartan. Akka barsiisaan keessan isin shawwaduu hin dandeenye waan barachaa jirtan save your minds keessattuu luukii xiqqoo tokko qabachaa short notice keessaa fudhachaatiin qalbeeffachaa wajjin hanga xumuraatti turaan irra deebi'uudhaan afeerraa Murti Guutuu Akaadaamiitii hin dadhabinaa. Don't be tired. The other one is tanners. Tanners produced the leather tools used for kanaaf leezerii garagaraa wantoota garagaraa tolchuudhaaf kan itti fayyadamu. Kunis tannerii kajannuuni tannerii reefu isinii kaase the process of treating skins and hides of animal to produce leather. Leatherii tolchuudhaaf animalii fi animal skinii fi hides fayyadamuudhaan waan akka bears, bed cover, surless, harness, ropes, footwears, prior mats, sacks, honey and butter container, drinking cup and clothes until replaced by weavers cotton dresses. Hanga kanaaf uffata gargaraallee duratti isaanii tolcha hanga weaveriin dhufee bakka bu'initti jechuudha. Kanaaf itamii garagaraa meeshaatti dammaa fi dhadhaa kaayyatan meeshaa garagaraati gaa kunneen kanneen kana ni tolchan. Taanarsiidhaan katolanii taanarii yogguun adeemsattiin treating skin godhanii skilii animaalii kanarraa produce leatherii ittiin godhani akkasitti itamii kanneenis please save your minds. The other one is potters produced ceramic utensils like kanaaf potters ka jennuun kun itamii garagaraati gammaa isinis kan tolchanii warri pottersii kana fayyadamanii yeen pottersiin gaa biyyumarraa warra waan garagaraa tolchu jenneetiin jirra biyyee clay kana fayyadamuudhaan waan babbareeda garagaraati kan isaan tolchanii yeen yeruma teenya ganu qusachuuf meeshaa tokko tokko himuun irraa if qusachaati kan waliin deemaa jirru mee saffisumaan isiniif xumuruu yaalu mee kana tokko tokko naa xiqqoo irraa mee adubannu pottersii produced the ceramic utensils like saukipan saawkipaanii faa tolchan warri pottersii kana yoguu fayyadaman saawkipaanii yoguu jennuun waan akka distii fakkaatti distii yoguu jennuun waan akka baaldii ka jennuun katti waa affeellatan inni biraa ovensiidha ovensii yoguu jennuun waan akka eelee fakkaatti daabboo faatti tolchuudhaaf isinis ovensiin kunis ka fayyaddu inni zaazar waanis jaar ka jennuun kun ammoo waan qadaaddaa qabaatan waa keessa kaawwatan
akka hububbii ka jaan san jaara ka jennuun wanni qadaaddaa qaba gaata akka hububbii waan sheeppii qalaasaa qabdi gurrallee qabaachuu baattu jaarsi jennaan isiin suni meeshaa waa keessa kaawwatani kanatti willeensi itti qaqqadaadamti. Inni the one is put yogguu jennuun waan akka okkotee waxiitti tolfatan danfaa yookaan waxii danfa faasin majaangaa karaa argee kanatti waxii jechuudha isheen waxii kan itti keessatti tolfatan pot jennaani. The other one is kitilii yogguu jennuun kun ammoo kitilii jaamti afaan keenyatti illee kitiluma jaanii jaamanne keessattuu garaa argee kanatti kitiliin kun meeshaa akkanatti bishaan itti gannaqan gurra qabdi bakka bishaan sii buustuun ichirratti shaayifaa itti danfifama. Keessattuu immoo hawaasni gara bahaa jiraatan kun hojjaa jaanii aananii fi bishaan akkanatti walitti godhaniitiin sukkara yookaan soogidatti godhaniitiin keessatti danfifatan kitilii jennaani. The other one is cooking tripod. Cooking tripod kan jennuun kun ammoo waan akka what it looks like waan akka okkotee gurraa qabdu waan akkasiiti. Kunis maal godhamaa akkanatti mataasii irratti ol fidaniitiin hudduu isii kanaan sunsuma irratti dhaabbisan cooking tripodiin kun maal godhamaa muka sadii yookaan sibiila sadii dhaabbisaniitiin mataasaarra wal fidanii achirratti ishee immoo akka nama fannisuutti raasaa tanaa fannisaniitiin gidduu kanatti bidda cooking tripodii gubbaa kaayama. Osoo sunsuma irra dhaabbifne akka sunsumaatti kan fayyadamtu jechuudha. Ifumaa fannoo sanitti godhaniitiin fannoodha wajjin kan tolfaman. That is called cooking tripod jennaani. The other one is platis. Platisiin kunis maali waan akka teessoo bunaa yookaan siinii bunaa kana kan gubbaa kaayatama macaa yookaan teessoo siiniin bunaa gubbaa teessu waan akkasiiti yookaan tirii nyaatatti nyaatan xixiqqoo kan akka fakkaatu platis jennaani. The last one is granary. Granary kan jennuun kunis gootaraa midhaan itti kuufatan. Mankuusa midhaanii jechuun kan akka manaatti ijaaranii midhaan itti naqasan isa sanii kanaaf meeshaalee akkanaa kana pooteroonni kan tolchan akkasitti biyyeedhaan kunis kan haasasameetiin tolu akka kanaan itamii kana fakkaatu kan tolchan kanneenis mataa keessatti seef gootaniitiin bira dabartan hordoftoota chaanaalii keenyaa kan Murtii Guutuu Akaadaamii. However, except the carpenters and the masons, in some cases, the artisans were mostly despised and marginalized. Kana dhugaa jennu maali? Except carpenters, carpentry irraa kan hafe, carpentry fi masonry irraa kan hafe. Kana dhugaa jennu maali? Carpentry yogguu jennuun hojii muka tottolchuuti gaa muka sheeppii garagaraatti irree fulaallee turre. Carpentry dhaa fi masonry jechuun hojii bilikeeta tottolchuuti bilikeeta akkanatti dhaaba ka ta'u kana dhaaba manaa ka ta'u kana yookaan fooqilee garagaraa kan ijaaramu kana isaan kanarraa kan hafe in some cases the artisans were mostly dispersed and marginalized. Gariin isaanii kan hafaniitiin kan biraatiin bakka bu'an ta'uu isaaniiti. The ruling classes mostly spent their accumulated wealth on imported luxurious items rather than the domestic technology. Kanaaf dispersed and marginalized ta'uu keessatti ruling class warri aangoo qaban maal godhanii mostly spent their accumulated wealth qabeenya walii qabatan kan baay'ee baasii kan godhaniif on the imported luxurious meeshaa alarraa naqaniif meeshaa biyya keessatti dhiisanii meeshaa alarraa naqan items rather than domestic technology biyya keessaatiin kan garagaraa ka tolfaman kanneen akka jewelry, basketry, masonry, carpentry dhaan tannery dhaan tolan kana dhiisanii mostly maal godhanii externally imported luxury godhan luxury itemii kana alarraa faana qurratti xiyyeeffatan. The generally public attitude toward the artisan were not at all encouraging. Kanaaf akka walii galaatti ilaalcha hawaasni qabulleen hojii ogummaa kanaaf not at all encouraging. Jajjabeessaan turre kanaaf carpentry fi masonry irraa kan hafe isaan kun kan dispersed and marginalized kan yookaan kan gara dhabamuutti yookaan irraanfatamaa akka dhufan jechuudha. Hedduu xiyyeeffannaatu dhabe hawaasni xiyyeeffannaa kennuuf dhabe mootummaan akkas godhe. Kanaaf akka kanaani kan meeshaaleen babbareedan reefu dubbataa turre kun mostly kan gad bu'aatiin dhufe carpentry fi masonry irraa kan hafe. Consequently, the locally produced agricultural implements and house furniture did not show any significant improvements in the sophistication. Kana dhugaa jennu akka waliigalaatti consequently akka bu'aatti the local produce wanni biyya keessatti oomishama agricultural implemented and the house furniture kan keessattuu gumaacha hojii qonnaatiif ta'anii fi house furniture meeshaa mana keessaa ta'anii ka tajaajilan did not show any significant improvement
significant improvement and sophistication agarsiisu turre jechuudha. Maaliif mootummaanis ruling classes mostly give high attention for the external item imported kan godhamu xiyyeeffannaa waan godheef general public attitude not more good or encouraging hin turre kanaafi jechuudha. Kana fakkaata kan handicraft irraa waliin dubbachuudhaaf sagantaa keenya eegalle. Eeyyan lessanii keenya kagama xumuraatti dhufne irraa trade irra geenyetti jirra. Trade was another important economic activity of ancient states. Economy ancient state keessaa tokko trade dha. Akkuma agriculture innis economy ancient time, handicraft in economy ancient time turte, trade innis akkasuma. That obtained considerable income from both internal and international trade. Kanaaf income trade irraa argamu kun kanuma locally qofatti daangeffamen turre. Internal trade irraa income argama, external trade irraa income argama jechuudha. Kanaaf trading is sources of income illee ta'ee from ancient time ka tajaajilaa ture irraa. The major socio-economic and political center of the earliest state seems to have also been major trade centers with wide-ranging contacts in various directions within the region itself and with merchants coming to the area across the international water body. Kana ugaa jennu maali? Major economic and political center. Giddugaleessi hawaasa dinagdee yookaan socio-economic fi politically centeriin isaa of the earliest state kan mootummoota duratti yookaan state duratti yookaan ashantii turanii seems to have also been major trade center giddugala daldalaa ture jechuudha. Kanaaf bakka daldalli jiruutu maasara mootummaa yookaan political centerii ta'ee tajaajila jechuun other side. With wide-ranging contacts in a various direction. Kunis qunnamsiiftuu garagaraa wide-ranging contacts walitti dhufeenya bal'aa jira in a various direction kallattii garagaraati. Within the region itself is naannuma keessattuu and with the merchants coming to the area. Naggaadota akka bakka biraarraa dhufan cross godhanii qaxxaamuranii across godhanii the international water body qaama bishaanii qaxxaamuranii kan dhufanidha. Kanaaf maasarri mootummaa illee iddoo sanitti kan argamu political center illee iddoo sanii socio-economic center illee early state ichi jiraata. Akkaataa saniin kan jireenyi ka ture eeyyan isaanis dhufanii information illee transmit wal godhanii eeyyan trade illee process ka godhan internal external trade illee linked ka godhamu. The networks of road connected daandiin babal'aa jira daandiilee dheeraa kan jennuun kana babaafatanii networkii ta'e jechuudha kan walitti hidhataa ta'e roodiin yookaan karaa jechuudha. Connected the centers with kunis maali centerii bakka state jiraatu with the coasts qaanqa qarqaraatti. And various dependencies in the interior. Warra biyya keessa ka garagaraa waliin linkii godha. Kana jechuun maali? Biyya garagaraa walitti kan dhufan ta'uu isaaniiti networks of roadii kanaan fi hanqa cost hanqa qarqaraatti akkaataa saniin daldalli ka process tahaatiin ture jechuudha. Kanaaf ashantii history akka qabu trade illeen akkuma agriculture and handicraft dha. The local and international merchants frequently or frequented these roads. Kanaaf naggaadonni biyya keessaatis kanneen biyya internationally kataanis ka long distance irratti participate kataan karaa fagoo deemanii dhufan frequently these roads daandii kanarra deemaniitiin naggata isaanii process ka godhatan. The region was crisscrossed naannoon wal qaxxaamuree by various trade routes daandii garagaraatiin connected various market places iddoo magaalota garagaraa keessa qaxxaamuruu in all direction kallattii garagaraatiin yookaan kallattii hundaan. Akkaataa saniitti daldalli kan gaggeeffamaa ture. The regular flow of the trade daldalli kun bifa sirriitiin bifa regulaarii ka ta'e kanaan deemuun isaa was so vital baay'ee barbaachisaa fi important to the state mootummaadhaaf. In that one of their major concern is that to protect the trade routes. Kunis maali waan major concern was to protect eegumsa ka barbaachisu ka godhamu ka qabu that the trade routes and makes them safe from robbery. Robbery yookaan shiftota yookaan banditirraa eegabu waan qaburraa. Kanaaf kana jechuun maali akka afaan biraatiin regular flow of trade daldalli naggaadonni karaa sirrii yookaan karaa bareedaa bakka takka gareedhaan yookaan akkasitti yogguu deeman it was so vital to this mootummaaf illee gaarii ka ture one of the major concerns was to protect the trade routes daandii eeguu keessattis and make them safe ofillee eeguu keessatti from the robbers. Shiftota karaa baanii saaman irraa illee eegamuu keessatti. Kanaaf bifa gareetiin akkasitti daldala karaa fagoo fa'aa yogguu deeman akkasitti ka deeman ta'uu isaaniiti. Inni biraa immoo regular way irra deemuu isaaniiti jechuudha. Akkaataa kanaan daldalli illeen one of the ancient economic activities of Ethiopia and the Horn ka ture jechuudha.
That is the end of lesson 4 about economic formation. Kana fakkaata lesson 4 in hordoftoota Murti Guutuu Academy. To get next lesson about the socio-cultural achievement, don't forget to subscribe Murti Guutuu Academy. Murti Guutuu keessan subscribe gochuun dagatina. Keessattuu likes godhaa. Hiriyoota keessaniif Telegram kilaasii irratti share godhaa. Namni keenya irraa fayyadamuu qabaa. Nagayaan na jiraadhaa hanga lesson itti aanu walitti deebinutti. Bye.